come on. Please go ahead and send a message on the group. Invite the others to join before we start. So we got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Come on, guys. So today we'll be talking about oral communication. We will understand what oral communication is. We will understand what communication in general is. It'll be a good session. It'll be a very, very good session. So in order for this session to succeed, you need guys to participate with me. Give them 6-7 minutes before we start so that everybody can get the chance to join. Part 1 ما حضرتيش ليه غنحاولوا ندير واحد المراجعة وندوزو part 2 اوكي لحقاش هاد part 2 هذا فيه شوية ديال الخدمة وفيه شوية ديال communication and understanding. So try to understand. If you guys have any problem with Google Meet, you can just go ahead live on the, oh my god, I was supposed to do the live is on the page, everybody. The live is on the page, not on the group. So you can go ahead on the page and then follow me there. For the ones who have a problem with the connection to join Google Meet. All right. Okay, so we got 6 minutes before we start. Let me just give them an invite to the ones still out there that need to join on Google Meet. That's a bit of a problem. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Come on, guys. Alright, just a second before we start. So we're just going to have to repeat what we started. This lesson was made for some of my students at class today, so I'm just going to have to do the same for you guys, because you guys go with the same pattern. So the live is going to be on the page and later on will be shared with everybody else on the Facebook groups. Right, I like that. So we've got another person. That's good. That's good. Keep going. Keep coming. Keep coming. Come on, come on, come on, come on. Come on, show. Unfortunately, the link to Google Meet is not going to be possible and appropriate for you guys because this one is a private class for the Google Meet students. But you can follow me on the page right this instant if you guys wish to. Right, anyway, so we're going to start, guys, in 5 minutes. We're getting a little bit late. Let's see, we need more of my students to join the class. All right. Now let's see how many. Mr. Abdeslam, how are you? Mrs. Ahlam, feeling good. Ayat, Ayub, everybody, Hind, Iman, Latifa, Muhammad, Buzrur, Mulay Hashim, Najah, Nasima, Safa, Salma, Barugwa, and Salma Darfullah. Right, okay, very good, everyone. And Sukaina Sabir. Alright, guys. It makes me absolutely thrilled to have you guys here. Right. So we got 4 minutes. Oh my god, that's a long way to wait. Alright. وش اللينك مبغاش يخدم لكم ويلي اللينك مبغاش يخدم لكم الشباب. Okay. Alright, so we're going to have to start. We don't want to take much longer. Anyway, so we said that باش نعاودوا نراجعوا داك الشيء اللي كنا هضرنا عليه شباب, the thing we talked about. We said that we have a language, right? The world has a language, right شباب? If you go to China, you find a language. If you go to Japan, you find a language. If you go to Morocco,
you come to Morocco, you find another language. If you go to Italy, you find yet another language. So people in each society, يا كشباب حاولوا تركزوا معايا وتناقشوني في هذا الشيء، بغيتكم تناقشوني. People in each and every single society in the world out there, they have what we call by a language, right? And my question for you guys is this: why do we need language? Why do we need language in our daily lives? Why do we need a language in the world? Why do human beings need language? Can you tell me? To communicate. Very good. Very good. So we usually need language in order to communicate, but when we say communicate, what are we talking about exactly? Are we talking about something related to words, right? Are we talking about words? Are we talking about sentences? Or are we talking about something else? If there are no sentences, then we talk about something else, like body language, like what we call, right? All of this. Very good, all of this. So when we say a language is not just words and phrases and sentences. No. A language is not like that. A language is a means, أو وسيلة, is a way for you to communicate, right? That's clear. Very good. Yeah. But that language, شباب, the ones on Facebook and the ones on Google Meet, but that language, ya شباب, has what we call by two sides or two aspects, right? Not just ماشي داك الشيء اللي كنشوفوا غا الهضره والكلام و sentences and phrases and words and stuff. No, not just like that. We also need what we call by non-verbal communication. Exactly. So a language is used to communicate with people, right? With the surrounding, with the rest of the people. That's good. But that communication is divided into two. هذه الكوميونيكيشن في زوج ديال الحوايج. فيهم verbal communication and non-verbal communication. Okay, شباب? So we have verbal communication and non-verbal communication, alright? So what do we mean by verbal communication and what do we mean by non-verbal communication? Right? When we say verbal communication and we say non-verbal communication, what is the difference between these two, Shabab? Can you tell me the difference? What is the difference between verbal and non-verbal communication? Non-verbal communication is transfer message without words. Ah, very good. So when we say non-verbal communication, كنهضروا على transmit or like to send the message without words, without phrases, without sentences. For example, Asimulay Hashim. For example, can you give me an example? Right? Gesture or touch or eye blink. Very good. Body language. Very good. Body language. I see. So what you? Yes, body language. So what you are saying right now is that the non-verbal communication is a body language. Is that it? Non-verbal communication here, body language. Is that it? No, it's not the case. No, it's not the case. When we say non-verbal communication, we talk about body language is only one part of non-verbal communication. شايفين الشباب؟ Body language is only one part. غابرتي وحدة حاجة وحدة من هذيك, right? Non-verbal communication. In non-verbal communication we have so many other things. شنو هما الحوايج اللي عندنا في non-verbal communication؟ لاحظ أنا لا جيت if I come to you أنا عاود نشرح لكم. إلا جيت مثلا لعندكم القسم وبغيت نقريكم أو لا أونلاين وبغيت نقريكم وجيت بشورت. جيت بشورت وجيت بواحد ما نعرف بواحد الكاسكيطه فيها الشيطان بحال هكذا هنا وبشي سوفيتما داك المقطعه وداك الشيء. باش غتحسوا؟ واش غترتاحوا وغتقولوا هذا الاستاذ هذا جا يقريني ولا تقول هذا شمكان؟ اش غتقولوا؟ right? Very good. بلا ما تهضروا بلا ما تدويو without you talking, without me saying a message, d'accord? بلا ما نسول بلا ما نهضر بلا ما نقول حتى شي حاجه, without talking at all, automatically you think of me badly, right? That's the case. If I come and wear like that. Alright, this is from one side. So what we're talking about is here. Here I'm not talking about body language, I am talking about my clothes. الطريقه اللي لبست بها ما عجبتكمش وصلت لكم واحد الميساج. Which means بأنه non-verbal communication ما كنهضروش على body language. We talk also about clothes. كنهضروا حتى على الكسوة. كيفاش لابسين. Yeah. Good, very good.
Very good. Imagine this situation. Imagine this situation. And now, non-verbal communication has what we call something else. Let's say we have a class at 10:15. عندنا class مع 10:04. Yeah? Meaningful than verbal, right? So كاينة non-verbal communication is more meaningful than verbal. نشوفوا داك الشيء. كنا درناه من نعاودوه بالزربة باش نفهموها الدرس هذا اللي جاي من بعده. We say the non-verbal communication has clothes, right? It includes clothes and includes body language and also includes time. Time is also one huge part of non-verbal communication. ركزوا معايا مزيان when I say time. Imagine I am your teacher. I'm the teacher right now. I'm supposed to start the class at 10:15, but I came at 11:10. That means 1 hour late. What would you think of me? What would you think of me? Without having to say any word, I delivered a message to you without speaking. What do you understand? For me, for being late for about an hour to give you a class. أنا اللي تعطلت عليكم مدة ساعة. شنو غتفهموا في هذا الشيء؟ شنو غتفهموا فيه يا شباب؟ Come on. يلا Tom. Go on. It's alright. You are not serious. You are not serious. Very good. كان عليا نقريكم مع 4 وجيت وقريتكم مع 11. You are not serious. هذا الميساج الأول اللي وصلت لكم أنايا. You don't respect. You are not committed. You are not committed. You are not punctual. You don't respect the time. You are irresponsible. You don't respect us. All of these messages. لاحظ غير الوقت بوحده شوف شحال من ميساج وصل لينا بلا ما نهضروا. أول حاجة قلنا الأستاذ ما كيحترمش الوقت. الأستاذ ما محترمش راسه وما محترمناش حدايا. الأستاذ ماشي ملتزم. الأستاذ ماشي ريسبونسابل. الأستاذ ما مسوقش. شوف شحال من الميساج اللي عطا لكم لو طون. فهمنا الشباب؟ So, time is also one big part of the non-verbal communication. الوغ شنو عندنا دابا حاليا الشباب ركز معايا مزيان واللي يدخل ما خصوش يخرج واللي يخرج ما يقدرش يدخل. Now, we say the non-verbal حنايا كنهضروا على verbal communication. Verbal communication راه ساهل. It's just a language. A verbal communication, it's just a language. That's it. Words and phrases and sentences and structure and syntax and semantic, whatever. We will see that later. But when we talk about non-verbal communication, we say non-verbal communication is not just a body language. We said that non-verbal communication also is clothing. كيفاش لابس. Non-verbal communication is also time. الوقت. The time is also important in non-verbal communication. What else do we have in non-verbal communication? If we have clothing, if we have time, if we have body language, what else do we have? Right. Come again? Eye contact. Eye contact is a body language. Eye contact is body language. Touch is a body language. We also have what we call by voicing. Voicing is not a language. Voicing is not a language. Voicing is a body language. Like this. Does that say anything? Do these ways of voicing? Exactly. The sound of my voice or my voice tells you something. It tells you that probably I'm tired. Probably I'm surprised. Probably you are not comfortable. Probably I'm not comfortable, All of these voicing, ya shabab, they show us that it is something included in non-verbal communication, which means voicing, and it gives us a message, right? All right, that's clear. So we have the clothes, non-verbal communication. We have the time. قلنا الوقت كيلعب دور في non-verbal communication. We have body language. قلنا body language كيلعب دور في non-verbal communication. Eye contact ولا touch ولا. And we have also body language فيه حتى facial expression الشباب. Facial expressions هما دوك الملامح ديال الوجه. كيفاش؟ واش عابوس، واش ضحوكي، واش مبتسم، واش you understand? Right? So we which includes the touch and the eye contact and the facial expression. We have the time, the clothes, and we also have what we call by the voicing. It's a non-verbal communication. Right, Shada? Very good. Excellent. But the next one that we have, أكبر من هذا الشيء عندنا حاجة أخرى. لاحظوا أعطيتكم واحد المثال وغنعاود نعطيه لكم. لاحظ مثلا عندنا خديجة صديقة ديالنا من المغرب، تلميذة ديالنا، طالبة ديالنا ما شاء الله عليها، وجات لها واحد السيدة من فرنسا. أعطيت لكم هذا الإكزامبل وغنعطيه لكم.
هاد السيده اللي جات من فرنسا فرنسيه يهوديه او لا مسيحيه ولا ايثيست، ما كتامنش كاع بالاله، ما نهضروش على الديانه. She doesn't believe in God, she doesn't believe in revelation, she doesn't believe in anything. She's an atheist, right? غنقراو داكشي في culture, right? She's an atheist. An atheist is someone who doesn't believe in God, who doesn't believe in anything. This atheist, her name is, I don't know, her name is Barbara. She comes to Khadija, she is the friend of Barbara. And Barbara knows Khadija, and Khadija knows Barbara. And then Khadija, she would follow some sort of our culture. الكولتور ديالنا اش كتقول؟ جوج ديال النساء ولا جوج ديال البنات كيفاش كيتسالموا؟ اكي داير عمي خالد صالح كلشي بخير كلشي رايت؟ الا درتي بهذه الطريقه هذه مع هذيك السيده غتهرب. واو 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 what is that؟ سي كوا سا؟ You understand? Which means that culture يا شباب is also part of the body language, sorry, of the non-verbal communication. لا كولتور ديالي كتحتم عليا ندير شي حوايج، ولكن الا جا شي واحد على برا الكولتور ديالو كتقيدني، ما كتخلينيش ندير دوك الحوايج. You understand يا شباب؟ So what do we have? We understand that we have culture, we have clothes, we have time, we have body language, which includes eye contact, touch, and facial expression, and we also have what else? Right? We have 5 things, right? We said we have time, we have the body language, we have clothing. What else? Culture, right? We have something else. Anyway, we have another thing. The environment. Very good, very good. Environment. Very good. voicing. كنا غادي نساو voicing. Alors شنو قلنا؟ أنا غنكتبها لكم بعدين وغنصيفطها لكم. I said that we have when we talk about non-verbal communication حاولوا اللي عندكم ورقة وستيلو حاولوا تاخذوا معايا لي نوت ياك؟ حيت هذا الشيء غينفعكم بزاف باش تفهموا الدرس اللي راحنا جايين ليه. We say that non-verbal communication includes time, yeah, and then also we have the clothing, right? كتبوا هادشي مزيان. And then also we have what we call by culture. So we have time, we have clothing, we have culture. And then we have voices. أصوات اللي كنديروا. Is it mumbling? Is it Is it oh? Is it oh? Wow! Things like that. These kind of voicing, right? These are the voices that we make, which mean something. And then the last thing that we talked about is the body language, right? So we have the body language, again I'm going to repeat, we have body language, which includes eye contact and facial expression. We have time, we have clothes, we have also voicing and the culture, 5. And this is not it. We also have, when we talk about non-verbal communication, we also talk about history. Yes, we also talk about history, about prior knowledge. Now, you might be wondering, I don't know, if you go, for example, to, you understand, you have a prior knowledge about Rome, right? You have a prior knowledge about Morocco. You have prior knowledge about the history of a country, the history of a person, the history of a figure. History also plays a huge role. باش واش الهيستوري ديال شي شخصيه ولا ديال شي مدينه ولا شي دوله ولا شي حضاره كتبلغ لنا ميساج ولا ما كتبلغش لنا ميساج؟ بحال مثلا الحضاره الاندلسيه، اندلس رايت، او الحضاره الاغريقيه، واش كتعطينا شي ميساج ولا ما كنعطيناش ميساج؟ ملي كنهضروا على الاغريق، ملي كنقولوا حضاره اغريقيه، فاش كنفكروا حنا الشباب؟ ملي كنهضروا على الحضاره انا ما كنهضروا what do we think about? We think about philosophy, we think about legends, we think about the gods of Olympus, right? We think about supernatural, right? We think about the arena, we think about everything, right? Good. Yes. And the 6th thing is also one of the most important things in the non-verbal communication is what we call يا شباب the surrounding, the atmosphere, الجو كي داير. أنا غندخل عند رضا أو رضا كيتفرج environmental factors، العوامل الطبيعيه، العوامل الخارجيه. غنمشي عند رضا ورضا نخزز ما يهضر، نقول له رضا افير الصاد، نمشيو نلعبوا شي ماتش ديال الكره.
ولا نقول له افير لا بواحد الطريقه اخرى، رضا مسكين مخزز ومعصب ومبرزط، ونقول له رضا عافاك اخويا سلف لي واحد 10000 درهم. في نظرك ها واش كيفاش غيكون التعامل ديال رضا في هذه الوقيته هذه؟ It's gonna be difficult, right? So for me as a speaker غنشوف رضا مخزز، غنشوف بهاد الكلمه ديال ما عرفتش انا يلا تعلمتها من مخزز، شي واحد عبوس معبس غضبان very angry he doesn't want to talk automatically what I think about داكشي اللي كنفكر فيه I'm gonna say that رضا does not want to talk. رضا is angry and if I want to talk to هادشي اللي كان ماشي هادشي ما كنهضروش، هادشي كنفهمو. باش كنفهمو بداك الجو اللي راحنا فيه، بداك الجو اللي راه فيه مثلا رضا. You understand? Take a look at the situation. Talk about the situation. The environment. The environment is not just about the person. The environment is also about the surrounding. المحيط كيفاش داير. فالمحيط كيفاش داير؟ إذا كان المحيط ضحوكي لا تعرف كيف دير تهضر. إذا كان المحيط ما فيه ما يتجمع ففي attention غتجلس ساعة أخرى. Something like that. So what we have, guys, we have 7. We said that we have. ونعاود نشرحها لكم. We have the culture. We have time. We have clothes. We have body language, which includes the facial expressions and also the eye contact. We have voices. We have history, and also we have the environment. Okay, shut up. Now, write that down, boys and girls. Now, this is when it comes to non-verbal communication. But the verbal communication, when we say, huh? What about silence? Come again? What about silence? Silence can be based or can be part of the environment. جو كده. Okay. When we say the environment, we talk about the environment of a person, the situation of a person, the surrounding environment, or even the environment. حتى الجو على برا. إذا كانت الشتاء ولا كانت الشمس ولا كانت حتى هذا كيلعب علينا، العوامل الخارجية كيلعب واحد الدور، كيأثر لنا على النوع ديال الميساج اللي غادي نفهموه. Right? بلا ما نهضروا. Anyways, هذه من واحد الناحية. This is the non-verbal communication. Very good question. We also have the verbal communication. ملي كنهضروا على verbal communication, it's a very easy, simple piece of cake thing. We talk about language. Language كي داير هاد language we talk about a language يا شباب which has اش عندها؟ which has linguistics. We talk about words and phrases. We talk about sentences and ideas and thoughts. Okay, right? So that's what we mean by verbal communication. Ironically, بشكل مثير للسخرية, ironically, إلا بغيتوا تقارنوا ما بين verbal and non-verbal communication, I would say that the non-verbal communication takes about a 90% of communication, and the verbal communication يا شباب takes only 10%. Yes. Imagine this. Exactly. Imagine the situation. You talk to somebody who's deaf. شي واحد اللي ما كيشوفش، شي واحد اللي ما كيسمع وما كيهضر. باش كيدوي بكلمات. He speaks with words, phrases and sentences, or he speaks with signs. He speaks with signs. Exactly. So those signs deliver an absolutely clear message to the ones who have knowledge, to the ones who know how to understand those kind of people. Anyways, what we come to understand in this situation is that the non-verbal communication is absolutely crucial in communication. The non-verbal communication takes it all, absorbs it all, right? The non-verbal communication is the God in communication, is the Father in communication, is the Mother in communication. And also, the verbal communication, واحد شوية كما كتقولوا انتم ما عارف المرقة ولا خضرة فوق الطعام ولا ما عارف. Yeah? That's how it goes. So that is the verbal communication, and that is non-verbal communication. So, the non-verbal communication is everything, the verbal communication is something, right? Today, however, غنحاولوا غنقراو الشباب هاد the first introduction together, and we will try to understand each and every single element, right? So, I want you to listen to me as I read, okay? I want you to listen to me as I read, and then we try to explain things together. هاد الدرس هذا كياخذ لينا واحد شوية ديال لي ديتاي وشوية ديال الفهم. So I'm going to read the introduction to oral communication. هاد الشيء كاين في الناس ديال القنيطرة وحتى الناس ديال الرباط حيت جو بونس كو oral communication كاينه حتى في الرباط جو بونس وكاينه حتى في فاس. Anyway, let's keep going.
In its most straightforward sense, effective communication may be understood as occurring. ركزوا معايا، غادي نوقف لكم على كل نقطة باش نفهموا ديك النقطة كيفاش، وهذيك النقطة بالضبط اللي غادي نقول لكم كتبوها. Right? Take note. In its most straightforward sense, effective communication may be understood as occurring when the intended meaning of the sender and perceived meaning of the receiver are the same. أيه. هذه معلومة أولى على communication. What is communication الشباب؟ Communication means حاولوا تكتبوا هذه النقطة. Communication means that the message that I send as the sender and the message that the receiver, the listener, the hearer receives is the same. نعاود لكم. My message, the source, the sender, المرسل والمرسل، الميساج اللي كاين بيناتهم خص يكون نفس الفهم ديالها. The meaning of the message needs to be the same. هادشي فهمناه الشباب اللي كانوا حاضرين معايا الحصه ديال اليوم غيفهموا. وبيان سور حتى نتوما. What we understand is that communication. عاود لكم. Communication means what? In general terms. بصفة عامة. Communication means that the message that the sender gives is the same as the message that the receiver gets. اكتبوها. The message that the sender gives is the same as the message that the receiver gets. Or the meaning. Let me give it in another way. The meaning of the message are the same. هذه بطريقة أخرى. The meaning of the message between the sender and the receiver, المرسل والمتلقي, are the same. So that is what we call by communication. If my message to you وداك الشيء اللي بغيت نوصل لك ليه ماشي هو اللي وصلك فالكوميونيكاسيون, the communication is a failure, فشل. You understand الشباب? So if we need to understand and to talk about effective communication, واحد communication which is effective, we talk about a message and the meaning that needs to be the same for both you and me. Okay? We keep going. Yet, the level of skills required for effective communication to occur belies the simplicity of this definition. After examining studies involved hundreds of large organizations, Goldman concluded that a high level of individual success at work characterized by emotional intelligence, or skills for social awareness and communication. I have a question for you, boys and girls. شكون اللي خدام معنا هنا؟ شكون اللي خدام معنا؟ مولاي هاشم؟ أيوب، شكون اللي خدام معنا؟ Who's here an employee? Yes, sir. Good. Yes, sir. Imagine a situation. حاولوا تفكروا في هذا السيتوياسيون. أنتم خدامين. عندكم البوس ديالكم وعندكم the I don't know the manager, I don't know the someone in a higher position than you, superior, someone who is an HR manager, whatever, he takes care of HR thing. Someone who is, let's just make it simple, someone who is superior to you. شي واحد اللي في مستوى أو ماشي في مستوى وإنما في واحد الستاتيو ديال الخدمة اللي كبر منك. Imagine this situation. جا عندك هذاك السيد وقال لك ما جيتيش هاد المرة في الوقت، المرة الجاية إلا ما جيتيش في الوقت غتخرج غنجري عليك. باش غتحسوا الشباب؟ هاد الكوميونيكيشن. It's difficult. Right? It can result in two things. It can result in fear. تقدر تؤدي بكم للخوف. It can result in disappointment, الإحباط. أو لا تقدر it can result in giving up, استسلام. Par contre, إذا جيت عندك أنا كبوس ديالك as your superior, and I will say, Mr. Ayub, my friend, what a lovely person today. You look absolutely stunning. I know you. أنا عارف إن عندك شوية مشاكل وكذا ولكن ما كرهتش المرة الجاية تحاول تجي في الوقت باش تكون كإكزامبل للناس الآخرين. يوا أيوب هالطريقة اللي هدرت معاك, the way that I talk to you right now, is it the same as the way that I talked to you before? No. So, very good. Which one is more influential? Which one is more influential? شنو هو اللي فيه الانفلونس, فيه الامباكت, فيه تأثير أكثر? The second one. Very good. So be careful. We say حاولوا تركزوا معنا. We say that a tongue اللسان can be a remedy. ركزوا معايا مزيان بغيتكم تكتبوها لي. Can be a remedy. R-E-M-E-D-Y. Remedy. يقدر يكون علاج. Can be a remedy. حاولوا تكتبوها لي بغيتوا. Or it can be a murderer أو لا قاتل. Which one do you want? Do you want your tongue to be a remedy? معالج كيعالج الناس والنفسية ديالهم, أو لا do you want your tongue to be a murderer, قاتل,
Be careful. So a language يا شباب communication needs skills. ماشي أي واحد يقدر يجي يكومينيكي. أنا كأستاذ خصني نعرف كي ندير باش نوصل لكم الميساج، سينو ما غتقراوش وما غتفهموش. كاين ولا ما كايناش؟ Right? So I need to have what? Do I need to communicate؟ واش خصني غنعرف شنو هي اللغة ولا خصني نعرف skills؟ المواهب وداكشي اللي فيه او التقنيات ديال المواصلة. The best ways of communication skills. Do I know that in order to deliver what needs to be delivered? Exactly. Yes, sir. So communication are two things. Communication can help you, can motivate you, can influence you positively. Or communication can destroy you, can kill you, and can influence you negatively. Which one do you want to use? The first one or the second one? The light or the dark? The white or the dark? The black? Which one you want to use depends entirely on you. So we understand that communication has two sides. We understand that you are an absolute incredible being. We as human beings are absolutely incredible in the world. ما كاينش شي واحد بحالنا، ما كاينش شي مخلوق عنده العقل اللي عندنا هنايا في الدنيا. كاين ولا ما كايناش؟ We know how to speak. We know how to make gestures. We know how to do a lot of things with the with the verbal language and the non-verbal language. Both of them together, combined together, مجموعين بزوج كنكونوا في واحد القوة مطلقة ديال communication which differentiates us واللي كتفرقنا على الحيوانات. ياك يا شباب؟ ولكن be careful. Even if you have that power of communication, that power of verbal, non-verbal communication, that does not mean that you have to be a murderer. Or that does not mean that you have to be a remedy, علاج. Which one you want to choose to be a murderer or remedy needs what we call by communication skills. Exactly. Communication, yes, we know how to speak and how to do body language and how to wear casually and good and common time, blah, blah. But still, you need skills. Shut up. Even with the communication possibilities that you have, the power of communication that you have, the power that is bestowed upon you by God, something which is absolutely incredible, miraculous, you still have to learn the skills, baby. Exactly. You got it, Shabbat? Let's keep going. So, this one, after examining, here we go, after examining studies involving, I'm just going to have to, because I'm doing the same, two things are the same thing. So this line here. After examining studies involving hundreds of large organizations, Goldman, he's a scholar, concluded that a high level of individual success at work was characterized by emotional intelligence. Which means that if you want to succeed at work, if you want to succeed at school, if you want to succeed in life, you need to have a high level of individual emotional intelligence. Or, in other ways, high level of communication skills. Right? Or skills of social awareness and communication. Typically, these include the ability to motivate and influence others. These include what? The ability to motivate and influence others. فالكوميونيكاسيون ديالك كي تقدر تموتيفي تقدر تهرس. الوغ شوف. So this is communication. نعطيك واحد المثال. شكون اللي خدام معنا هنايا في واحد في ان سوسيتي ملتيناسيونال؟ شكون اللي خدام معنا في شي سوسيتي ملتيناسيونال؟ الشباب. شكون معنا هنا خدام في شي سوسيتي ملتيناسيونال؟ A multinational company. Anyone? Anyways. شكون اللي خدام معنا هنايا ومحتاج الكوميونيكاسيون، محتاج الانجليزيه في الكوميونيكاسيون ديالو؟ Very good. Ayub, right? Good. هو مزيان، لاحظوا مزيان، سمعوني مزيان. علاش الكوميونيكيشن؟ Why do we need communication in our lives? That's the question. علاش محتاجين communication؟ نعطيكم واحد المثال. آخر صديق كان واحد الصديق كان معايا، كنعرفو. He's my friend, he was my friend, he's still my friend. He's a dear friend of mine. He was a rolling stock manager at the let's say at tramway for about Sla. But he had relationships with some customers, and those customers had multinational companies, and they gave him a job
They said you would have an interview and it would be in English. He actually took that interview. مشان ذاك الانترفيو. He is absolutely miraculous. عنده les compétences techniques extraordinaires ذاك السيد هذا. ولكن عنده مشكل واحد. He has only one problem. Sorry, he had, it's the past, one problem. It's the problem of communication. ماشي ضروري English ولكن في هذه الحالة كان محتاج communication in English. Which means what? باش انه يدوز لذاك البوست ديال البلانت مانجر ديريكتور ديال اللوزين من رولين ستوك مانجر للديريكتور ديال اللوزين كان عنده واحد العقبه وحده ديال الكوميونيكيشن وفي ديك الحاله طلبوها لي بالانجليزيه لو حتى لونتروتيان كان بالانجليزيه. This is one side. He studied under my instruction for 2 months and then he got the interview and then he succeeded. He became the plant manager. After 2 weeks he became my associate in a company he has here. Anyways, that's a long story. To put this in a nutshell باش نحطوا هذه nutshell right in في واحد القوقعه ديالها واخا عندك لي كومبيتونس تكنيك مزيان ولكن دوك لي كومبيتونس تكنيك ديالك الا ما قدرتيش توصلهم بحال اللي ما عندك والو. كاين ولا ما كايناش الشباب؟ هادوك لي كومبيتونس very good. هادوك لي كومبيتونس تكنيك لي كومبيتونس managerial skills, leading skills, leadership skills, quality skills, technical skills. Without communication, effective communication, ما كنهضرش على communication عادية. Without verbal and non-verbal communication باش يوجهوا أو لا يقدوا لك واحد القالب ديال communication, effective communication, you will not go anywhere. You will stay where you are. كاين ولا ما كايناش أيو؟ So, without communication, we have nothing. But this communication has two sides. We say it's a double-edged sword. سيف ذو حدين. Double-edged sword. It can be good and motivating, influencing. It can be bad and it can kill and murder and demotivate and make people suffer. Choose which one is it. Which one it is. Which one you want. Let's keep going, boys and girls. So we say, I'm just going to have to read again. After examining studies involving hundreds of large organizations, Goldman concluded that كتشوف وياك التكست ياك الشباب. Yes. Good. عارفين فرقنا. Yes. After examining studies involving hundreds of large organizations, Goldman, 1997, concluded that a high level of individual success, نجاح الوعي في المستويات الكبرى, at work was characterized by emotional intelligence, أو لا, skills of social awareness and communication. Typically, these include the ability to motivate and influence. Be careful, you can motivate or you can kill, which one you want. To give honest feedback sensitively. To emphasize and develop relationships. To monitor his own behavior. To handle emotions both of self and others. And to read interpersonal situation and organizational politics. هذه حاولوا تحفظوها لي يا شباب. أو لا تقراوها وتكتبوها إذا بغيتوا لا تسطروا عليها في البوليكوب ديالكم. Right? So why do we need communication? In general, we need communication in order to motivate and influence others, number 1. To give honest feedback sensitively, number 2. To emphasize and develop relationships, number 3. To monitor أو لا to monitor كتسويفي to monitor one's own behavior تصرفات ديالو, or to handle emotions both of self and others, right? les émotions لا ديالك لا ديال الناس الآخرين. And to read interpersonal situations and organizational politics. هذه الشباب حاولوا تسطروا عليها في البوليكوب وتحفظوها. هذا هو الكوميونيكيشن. هذا هو this is what we mean by high level of communication. A high level of communication includes motivating and influencing others, includes giving honest feedback sensitively, includes emphasizing and developing relationships, includes monitoring one's own behavior and handling emotions both of yourself and of the others, and read interpersonal situations and organizational politics. This is what we call by high levels of communication, guys. Is it clear? معنا? Right. Yes, sir. Very good. حاولوا تكتبوا هذه ولا سطروا عليها في البوليكوب ديالكم ولا داكوك. هذا الشيء كامل هذا كيعرف لكم شنو هو high levels of communication. اوكي شباب؟ Anyways, keep going. Should I continue? نكمل يا شباب؟ However, Yes, sir. it is important to note that emotional intelligence or the skills of social awareness and communication can be developed and honed.
مزيان. انت واعر في الكوميونيكاسيون. You use your non-verbal communication كاع دوك لي سيتياسيون لي زيليمون ديالها وكتستعمل ليا بار the verbal communication. ولكن شحال ما كنتي مزيان في الكوميونيكيشن شحال ما عندك فرصه انك تزيد ديفلوبي هذوك what we call by communication skills. In order to develop communication skills عندنا واحد العدد ديال المهارات واللي غنشوفوهم في الطريق ان شاء الله. Now we jump a little bit further down and then you see, give me just a second, and then you see definition of communication in general. What is the definition of communication? We said that in order to have effective communication skills, وقلت لكم سطروا لي على داك السطر كامل. In order to have effective communication skills, يكون عندكم مهارات زوينة في الكوميونيكيشن. This is what you need. Again, أنا غنقرأ لكم. Is to motivate people to give honest feedback sensitively, right? To emphasize and develop relationship, to monitor one's own behavior, to handle emotions of yourself and of the others, to read interpersonal situation and organizational politics. D'accord? هذا هو. This is how, or this is why we need effective communication. هذا الشيء علاش بغينا effective communication. إلا كان عندك effective communication غيعاونوك دير هاد الحوايج هادو. Anyhow, but the question, or the big question is, what is communication? شنو هو communication in general؟ أنا غنعطيكم شنو هي communication in general. What do we have in communication الشباب؟ عندنا زوج ديال الناس ولا جوج ديال الحوايج. عندنا the source أو the sender أو the speaker، وعندنا the receiver أو the listener أو the hearer أو the recipient. Yes or no? You understand? So the definition of, here we go, it's here, لاحظوا. The definition of communication is the process of sending and reviewing messages to share meanings. This is the definition. Why, or what is the definition of communication? We understand communication with one thing. It's a message. بلا ما تحفظوا هذا الشيء باين. It's a message sent by the sender, received by the receiver, but the meaning is the same. بغيتوا تكتبوها اكتبوها. غنعطيها لكم بطريقة أخرى. Communication is what? Is the process in general, هذه بشكل عام, is the process of sending a message to the receiver, but the message needs to have the same meaning. فاهمين الشباب? Is it clear? Yeah? Good. And we have levels of communication. عندنا 6 ديال لي نيفو ديال communication. هذا خصهم يتحفظوا دابا. شنو هما هاد لي نيفو؟ عندنا 6. We have 6 levels of communication. غنعاود لكم. Communication is the process of sending and receiving a message which has the same meaning between the receiver, between the sender, the source اللي كيهضر, or the receiver اللي كيتلقى. And it is divided upon 2. وفيها زوج ديال الانواع. فيها verbal language, verbal communication and non-verbal communication. وعندنا levels of communication. The levels of communication are 6. لاحظوا الشباب. We have intrapersonal, we have interpersonal, we have small group, intercultural, organization and mass communication. دابا حاولوا تحفظوا لي هاد levels of communication. عندنا 6. عقلوا عليهم الله يرضى عليكم ونوطيوهم وسطروا عليهم. We have 6 levels of communication. سولكم أستاذ, the teacher or the professor at university for the exam asks you a question and says, what are the levels of communication? وغيعطيك intrapersonal A, غيعطيك interpersonal C, غيعطيك social B, وغيعطيك small groups D. Sorry, we have A, B, C, D. Which one is not one of them? Bien sûr, it's social. ما عندناش social. يقدر يعطيكم بحال هاد النوع ديال لي كيستيون. So be careful, right? So levels of communication has 6. Intrapersonal, interpersonal, small group, intercultural, organizational, and mass communication. We'll see the meaning for each one of that later on. Now, I want you guys to take at the elements of a model of communication. ملي كنهضروا على communication, شنا كيوقع شنا العجب اللي كيوقع. عندي, we have for example Tom and we have Susan. Tom, yes. Could you, teacher,
give us an example of intrapersonal communication? Intrapersonal, we will see that. We will see intra and interpersonal, organizational, mass communication, step by step. I don't want to give you any definitions right now, so we just have to go step by step. Now, try to concentrate on this single thing over here, guys. Elements of the model of communication, and then we come back to your question. We have Tom and we have Susan. Tom and Susan. Now Tom says to Susan, get out. He says the words, he says the words, and at the same time points with his hand to the door. So I am using, or Tom is using what? لاحظ ركزوا على هذه الكلمة هذه الجملة. Get out right this instant. Get the hell out. He's using his hand, his finger, his facial expression, his anger, and at the same time he's using his words. So Tom here is who? في هذا الشيمة هذه اللي عندنا شنو هو توم؟ أو شكون هو توم الشباب؟ يلا. في هذا الشيمة اللي عندنا شكون هو توم؟ Source. Very good. Tom, source الشباب. Tom is what? Tom is the source. Okay? والميساج كيمشي. هذه أنا ما غنقول لا توم لا سوزان، أنا كندوي معاكم، أنا كندوي مع الشباب اللي حاضرين معانا هنايا. Yeah? I'm just talking to you guys. شباب ما عرفتش كتشوفوني في كاميرا ولا لا. Please do your best for the coming exams. I do not need 10 or 11 or 12 or 13. I want 14, 15, 16, 17. Do your best. So who is the source in here, ya shabab? The source, according to the Shema, to the Shema that we have, is me. And I have my message. شوف المساج كيفاش كيسافر. The message is traveling. The message is taking a plane. The source is me. وهاد do your best. We have do your best. Using my hands, using my facial expressions, everything, my body, dancing, whatever am I doing, is what we call by encoding my message. عندي المساج بالي في العقل ديالي لكن I am encoding that message into a sentence and a gesture. هذاك هو encoding. تفهمنا الشباب؟ كنعطي لكم رموز. كاين هذا الرمز انا داير لكم بهكذا بعينيا قلت لهم شوف خصك ندير المجهود وبيديا هكذا جمع جوج يديا punching 2 punches and at the same time هادو كاملين رموز symbols and signs encoding. هادشي كندير الميساج كنوصلوا لكم بواحد العدد ديال الرموز and signs symbols and signs. هذا هو encoding. انا كندوي معكم دابا باش كندوي معكم. Am I talking to you face to face or through a platform? Platform. So my channel at the moment is a platform. It's not a face-to-face communication. This is a platform communication. I'm talking through Google Meet and through Facebook at the same time. Okay, shabab? So that is the channel. When we say channel, how are you talking? How is the message delivered? Is it delivered through a phone? Is it delivered through a laptop? Is it delivered through Facebook? Is it delivered face-to-face? Is it delivered, I don't know, through a letter, an email? How is the communication delivered? How is my message delivered? I am the source, and I am giving you symbols and signs. I'm encoding, and I am sending them through channels. And my channel right now is Facebook and Google Meet. Okay, Shabab? Google Meet. Facebook for the others and Google Meet for you. Alright? Perfect. Good. ملي كيوصل لكم الميساج نتوما اش كديروا له؟ Decoding the message. Decoding the message. لاحظ عندنا encoding and the verb to encode, and we have decoding and the verb to decode. ياك الشباب لاحظ مزيان شنو عندنا. فك التشفير ولا ما سمعتك؟ فك التشفير
يس 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 يس. فك التشفير. حنا الرسالة ديالنا مشفرة. داكو مشفرة يعني فيها رموز. انت الا جيتي تدوي مع شي واحد في الصين وغتستعمل معاه العبارات ديال اللغة العربية غيفهمك ما غيفهمكش، غيحس بك رموز، يعني اللغة ديالك راها رموز. داكو تفهمنا الشباب؟ اللغة ديالك راها رموز مشفرة. هذيك هي انكودين. هذيك الرسالة انت اللي كتقادى كدير ليها انكودين، كتصيفطها كرموز عبر واحد القناة. اختار ديك القناة، يا تكون باريميل ولا فيسبوك ولا ما نعرف. وملي كتوصل شكون اللي كيدير الديكودين الشباب؟ يلا الناس ديال فيسبوك، الناس ديال جوجل ميت، شكون اللي كيدير الديكودين؟ فك الشفرة ولا فك التشفير. شكون اللي كيدير الديكودين ضد ديال الانكودين؟ واش مي as a source or you as a receiver؟ very good very good very good. الأستاذ عطاكم very good. الأستاذ عطاكم هاد الشيمة هذه وحيد لكم سورس وحيد لكم ديكودين. مثلا حيد لكم سورس وعطى لكم A B C D وعطى لكم سورس B، غتمشيو تختاروا لي B. فخصكم الله يرضي عليكم تحفظوا لي هاد الشيمة حتى هي. هادشي ما كيستدعيش الحفظ الشباب، هادشي كيستدعي الفهم. باش شي كيعجبني انا اورال كوميونيكيشن حيت فيه الفهم زوين. Yeah, you got it? So, when we say source, I am the source. When we say encoding, I am giving you signs and symbols. هاد اللغة ديالي, body language, facial expression, my clothes, the timing, the surrounding, the culture, the history. Everything is encoding for you. And I'm sending that encoded message through a channel. Right now I'm sending my encoded message through a channel of Facebook to you guys and through a channel of Google Meet to some other to you as well. And you as a receiver, as a recipient, as a listener, as a hearer, you are decoding my message. ملي كديكودي داك الميساج اش كيوقع؟ كتعطي لي الفيدباك الرياكسيون ديالك. ودابا غنهضروا على الرياكشن. فهمت الشباب؟ Is it clear شباب؟ You know, today I'm happy. I'm very happy because almost all of my students are present for the class on Google Meet. Are you guys? Are you present for the class? She's good. Teacher, Yes, my friend. we know that encoding include symbols and gestures. And what about decoding? The receiver, how the receiver decoding the message? Very good. Excellent. Using what? Very good. Excellent. Me, as a source, I am sending... This is everybody, the guys on Facebook. One of your friends asked me a question and said, if I am the encoder, how about you? How do you decode the message? I'm going to tell you this one thing, my friend. Ayub or Muhammad? What's your name? Correct. Right. Now, Muhammad, how are you doing, Muhammad? Are you okay? Yeah, okay. Very good. كيفاش نتايا فهمتي هذه الجملة ديالي؟ How are you doing؟ كيفاش فهمتيها؟ You decoded it. العقل ديالك دار decoding. فهمتي بأنه how is a question, and then we have the verb to be, and then we have the subject. So you are talking to me, so you are asking about my situation, so you want what's good for me. هذاك الميساج اللي صيفطولك أنا encoded. أنت العقل ديالك دار له decoding. دار الفهم. Decoding, that means extracting the meaning. Decoding what? استخراج المعنى. فهمنا؟ هذا هو decoding. Is it clear? Very good. Encoding is giving the words, the symbols. Decoding is taking out the meaning. Extracting the meaning, baby. That's how it goes. But who does the extraction? Who extracts the meaning? It's not me, the source, but it's you, the receiver. Is it clear? So, I am the source, I encode. You are the receiver, you decode. تعطانيكم شي الأستاذ ديالكم في الامتحان, professor give you an example or a question, and then he said, you know what?
we have who is the decoder and who is the encoder, right? Who is the decoder and who is the encoder. وأعطى لكم for example who is the encoder, who is the encoder. We have receiver, we have hearer, listener and speaker. Who is the encoder يا شباب؟ speaker. be careful. Speaker. The speaker. حيت الهيرر أو listener أو receiver أو recipient هادو كاملين نفسهم هو receiver. ولكن الانكودر right أو decoder كلهم receiver. ولكن encoder what do we have? We have the speaker, the sender, the utterer. بعدين غادي نكتب لكم هاد الكلمة. The utterer اللي كيهضر. The singer, the actor. الممثل كيوصف لنا شي حاجة. المغني كيصيفط لنا شي حاجة. The cooker أو the cook. Audience. Yeah. Audience هما receiver عاوتاني. Very good. alors السورس هو اللي كيصيفط. the receiver هو اللي كيتلقى. بيان سور أنا إلا قلت لك غنمشي عند أيوب غنقول أيوب الله يرحم باك ما باقيش تحضر لي هاد اللايف عاوتاني مرة أخرى. حيت كتجي معطل. كنهضر أيوب. كيفاش غتاخذ هذاك المعنى أيوب؟ How would you take the meaning? How would you extract the meaning from my encoded message that I'm sending you through a platform channel which called Google Meet? أنا إلا قلتها لك بهذه الطريقة قلت لك أيوب next time please do not come to my class, do not attend my class, I don't like you, I don't want you, you always come late. Would you come next time أيوب? Would you come next time for the class? No. But I did not want you to leave the class. أنا ما قلت لكش أخويا خرج مشي ما تبقاش ترجع. أنا قلت لك وصافي مرة أخرى إلا ما أنا بغيت نعني لك إلا مرة أخرى إلا ما بقيتيش كتجي في الوقت ما تجيش. So your reaction أيوب هذيك الرياكسيون ديالك هي كتكون أبل فيدباك. الفيدباك ديالك كترجع ليا أنايا كسورس. لاحظوا الشباب هنايا غادي نوري لكم نلاحظ هنايا باش تبان لكم الصوره واضحه. قلنا السورس كيصيفط داكشي للريسيفر كيدير الانكودين وكيصيفط عبر واحد القناه وحنايا كتوصل لينا وكندير لها الديكودين وكنخرجوا واحد الرياكسيون. ديك الرياكسيون ولا ديك الفيدباك كتاثر عليا وهذيك الفيدباك اللي انت دوزتي ليا ايوب او لا ديك الرياكسيون اللي دوزتي ليا ايوب هي اللي غتخليني ندير اعاده النظر لداكشي اللي قلته باش مره اخرى ما يقولوش الطلبه اخرين. كيأثر لي او لا كيأثر لي على الميساج ديالي الجاي كيفاش غيكون. واش في نظركم غنتعامل بنفس الطريقه مع لي زيتيديون اللي غيكونوا روطار؟ No. Exactly. Alright, يلا نبداو من الاول. So we said that we are the source, I am the source, and I am encoding my message. I am the encoder, the speaker, the sender. My message right now is traveling, is flying through Facebook and Google Meet. And I'm sending, hello everybody, I love you. And then you start to decode that message of love. And then you, receiver, give me a feedback. Ayub, can you hear me Ayub? I love you Ayub. Do you know that? Give me a reaction. أهضر بورس. You love me too. شوف الرياكشن اللي عطى لي أيوب. Thank you أيوب. That reaction traveled back to me. ذاك الرياكسيون وصل لعندي. Thank you أيوب. I love you مولاي هاشم. I love you خديجة. I love you محمد. I love everybody. سكينة everyone. Facebook شيماء everyone. So the feedback, the reaction can be good and it can be bad. Alright? So be careful. My reaction or your reaction هي اللي خلاتني نزعم ونقول I love you كذا I love you فلان I love you زعتر I love you زروان I love you برطان. لو كان عاوتاني الرياكسيون ديالك كانت بحاجه اخرى غتقول لي انت مالك سير بعدني قال لك I love you سير بغي ماماك وباباك. غادي ترجعني للور ما غنقدرش نقول I love you لشي واحد اخر. كا ولا مكا سوبر كا. Now let's keep going. Now we understand. دابا غنفهموا دابا بلي ديتاي شكون لا إليمون سندر أو لا ريسيفر. شكون هما السندر وشكون هما الريسيفر؟ ركزوا معايا مزيان الشباب. ها هي أنا كتبان لكم في الصورة ياك كتبان لكم. قبل ما ندوزو غنرجعوا للور.
واحد السيده قالت لي شنو هي انترابيرسونال، شنو هي انتربيرسونال، شنو هي جروب، شنو هي انتركالتشرال، وشنو هي ماس كوميونيكيشن. باش ما تغلطوش، انترابيرسونال هي الكوميونيكاسيون اللي كدير ما بينك وبين ذاتك، ما بينك وبين نفسك، الضمير ديالك انت وعقلك. داكور. انتربيرسونال هي الكوميونيكيشن اللي كدير ما بينك وبين الناس وما بين الخدامه اللي معاك ولا لي زامي ديالك، رايت. سمول جروب. انتركالتشرال واحد الكوميونيكاسيون اللي فيها هذا من فرنسا، هذا من الانجليز، هذا اورجانيزاسيون مع اورجانيزاسيون، شركه مع شركه. ماس كوميونيكيشن ملي كتكون واحد الكوميونيكاسيون واحد الجمع كبير، right. But just to make a little bit of a difference between intrapersonal and interpersonal. intra داكو يعني interior communication، اللي الكوميونيكاسيون اللي داخل عندك في النفس ديالك، الكوميونيكاسيون اللي كدير مع ذاتك، كتحاور الذات ديالك. interpersonal مع الناس. exactly شكون is it clear؟ شكون اللي سولني هذا السؤال قبيله؟ the next one. أنا أستاذ. very good. You understand my friend? You understand? Is it clear? Yes, mass communication is like a radio. Yeah, mass communication, radio, people, television, everything which is mass, broad, واسع جدا. هو عندنا الكوميونيكاسيون واسعة في العالم. تقدر تلقى الكوميونيكاسيون في التلفازات، تقدر تلقى الكوميونيكاسيون في شي جمع، تقدر تلقى الكوميونيكاسيون في النيوز بيبر، في الراديو، كل شيء. Okay. Alright, keep going. We'll see that in details إن شاء الله. Now we will understand what we call by sender and receiver. يلا يا سيدي شوفوا السندر شنو هو الريسيفر. The sender أنا غنقرا لكم الشباب، لاحظوا احنا في هذا الإطار هذا. Right? The sender is the person who sends a message. That's clear. A message is directed to the receiver. Message كيتصيفط للريسيفر. Being the eventual recipient of the message، كونك انت هو المتلقي. Communication is a matter of comprehending the sent message in a true sense and thus requires a certain level of knowledge. فأنا الميساج ديالي اللي غنصيفط ليك غنصيفطها لك بالعربية وغنقول لك الدراري راكم عزازين عليا. ماشي هو بحال داك الميساج اللي غنصيفط لك بالصينية ما غتفهموش، لحقاش انت ما عندكش واحد المعرفه بديك اللغه. على اي حنا ما ندخلوش في هذا. هذا الميساج ديالي اللي غنصيفطو لك باش انه يتفهم كما بغيتك انا تفهمو، عندنا واحد 3 ديال الحوايج خصنا نديروهم في البال اللي كيتسموا بكي اس اي، ركزوا معايا مزيان. For the message to be understood the best way possible, the way that the sender wants and the way that the receiver wants. راح لاحظوا إلا رجعنا للور قلنا what is communication? Communication is the message, or is the meaning of the message needs to be the same between the reader and the receiver. ياك يا شباب؟ فthe sender is the person who sends the message and the receiver is the one who receives the message. But for the message to be the same باش الميساج يكون نفسه, we need what we call by KSA. KSA is what? Is knowledge, is skills and abilities. عقلوا عليها الشباب إلا سولوا لكم البروف ديالكم شنو هي KSA. داكو؟ ماشي هي Kingdom of Saudi Arabia. عندكم حتى Kingdom of Saudi Arabia هي المملكة المتحدة السعودية حتى هي كتكتب KSA. اتونسيون يقدر يعطيها لكم يقول لكم واش هي Kingdom of شي واحد اللي ما راجعش وغيحط ليه KSA غيكون يتفرج في الافلام وغيحط ليه Kingdom of Saudi Arabia والله تيديرها هكا ولا ما كاش. For communication لحقاش ما راجعش وما عارفش هذا هو الخطر. هذا الاخطاء هذول كيوقعوا وهاد لي فوت هذول كيوقعوا شتوهم للاسف. Knowledge and skills and abilities. هذه هي KSA for communication يا شباب. Remember that boys and girls on Facebook, boys and girls on Google Meet. When we talk about KSA, KSA is a matter of understanding between the receiver and the sender, which includes knowledge for K, skill for skills, and abilities for A. Alright, boys and girls? Let's still keep digging. Here we go. Next one. The message. What is the message? شنو هو الميساج؟ Let's keep going. The urge to satisfy. شنو هو المسج? The message, here we go, is the urge to satisfy a need and necessitates expression. What do we mean by expression? All right.
By the way, what language am I using in here? What past am I using in here? درت لكم what is this? What am I using, guys? What am I using? ايش كنستعمل؟ voice. وفاش كاينه voicing؟ واش كاينه verbal ولا non-verbal؟ Very good, excellent, very good. The urge to satisfy your need necessitates expression. Alright, غنمشي عند سكينة نقول لها سكينة جراما، نقول لها سكينة جراما، واش غتفهم شي حاجة؟ واخا إلا قلت لها سكينة you have to revise your grammar lessons، غتفهم دابا؟ It's very clear. Very good. Which means that a message needs an expression. Yeah? Yes. Good. In order to have our message understood, we need an expression. In order to have our message understood, we need an expression. باش نهز الكلمة ورميها ولا غاشير بيدك. خص داكشي يكون عنده كونتكست، يكون عنده واحد الكونتكست ديالو، ها؟ واحد surrounding ديالو، ها؟ واحد القالب ديالو باش ما يتفهم، واحد السياق ديالو. يا سلام. Very good. Let's keep going. So a message, we keep going. A message is the urge to satisfy a need necessitates expression. اللي كتطلب necessitates يعني كتطلب expression. واحد الحاجة اللي كتطلب expression. Without getting into the age-old debate of whether first is the word or the thought, right? بلاش ندخلوا في ذاك واش شنو هو اللي خرج الاول، واش خرجت الفكره او الكلمه، بلا ما ندخلوا في ذاك الشيء. The expression has to take comprehensible form so as to enable the receiver to decode or interpret it. فالميساج ديالك خص تكون عنده واحد الفورمه قانونيه، واحد الفورمه اللي غتكون مفهومه، اللي غتخلي the receiver that will enable the receiver to understand and decode your encoded message. ماشي كنقولوا encoding وغتبقى تحط له في الرموز او لا. Your message needs to have a form, needs to have a context, needs to have an expression. The expression can be through signs and symbols. Symbols here denotes or denotes the verbal mode or the use of words, whereas the signs are non-verbal. Right. Alors l'expression ديالك سيكون فيها verbal و non-verbal communication. Right. في غالب بعض الأحيان فغنقدروا نستغناو كما قلت لكم على verbal ونديروا غير non-verbal communication. المهم أن الميساج ديالك most importantly, to put this in a nutshell, if you want your message to be understood, completely understood, you baby, what you need to do is have a complete, comprehensible message put into a simple context. Is it clear? Yes. زين البي سي ديالي دخلت عليه كامل. زين let's keep going. Right. Both symbols and signs together make the language we use to communicate. هادشي فهمناه. اييه symbols اللي هما non-verbal و signs او العلامات اللي هما verbal, they both complete each other and they make what we call a language that we use to communicate. من بعدين ان شاء الله سبحانه وتعالى في الاسكات غتلاحظوا غتقراو linguistic وغتقراو واحد البرونش واحد الخمسه ديال لي زيليمون في linguistic اللي هما عندنا phonetic, phonology وعندنا phonetic اللي كتمشي على الساوند على الصوت. حنا كنهضروا على verbal غتلقاو هذه الاشكاليه، هذه المساله ماشي اشكاليه، هاد الحوايج هادو غتقراهم. كاين phonetic اللي هما الاصوات ديال اللغه، وكاين phonology اللي هو يا الله اللي هو السيستم اوف ذا ساوند، كيفاش كيدار داك الصوت. داكور الصوتيات. exactly. And then we have morphology اللي هما الكلمات words, and then we have syntax اللي هما les phrases ولا structure ديال لي فراز وكل شيء، and then semantic اللي هي المعنى، right المعنى. So داكشي غتقراو ان شاء الله في الاسكات، بغيتو ولا كرهتوه فضروري غتقراو ان شاء الله. وزوين داك كيعجبني introduction to linguistics. حتى ولو كنت literature، حتى ولو كنت درت literature بعد ما كملت انايا الليسونس ديالي في الماستر كلشي، فالا انني كان عندي واحد الالهام، كان عندي واحد الحب لللينغويستيك. Anyways, let's keep going. So this is the message. The message الشباب we said is what? A message is شي واحد اللي يشرح لي message مرة أخرى. The message is
a clear language سكينة, very good, is a sign and the symbol put in a context to make it possible for the receiver to decode the language, the message. هادشي اللي كنقول لكم نقدر نغيرو ونعطي لكم معنى آخر. حاولوا ما تحفظوش, حاولوا تفهموه الشباب. Is it clear? Now the channel. What is a channel? شنو هي channel? Channel هي القناة ياك. يلا قلنا شنو هي القناة. كاين اللي كيصيفط بار فيسبوك. كاين اللي كيصيفط بار ايميل. كاين اللي كيدير الكومونيكاسيون ديالو بار تليفون. غا هي شنو هو اللي كيكون؟ شنو هو اللي خصو يكون the same الشباب؟ شنو هو اللي خصو يكون the same؟ Is it the channel أو the message؟ أو the meaning of the message? Which one? Meaning of the message. هكذا. The meaning of the message needs to be the same between us. Between the sender أو the source and the receiver. Okay? Receiver. Good. وقلنا مزيان, وقلنا باش هذا الميساج يكون عنده المعنى اللي أنا بغيته واللي أنتم بغيتوه, فعندنا واحد ما يسمى ب KSA. Knowledge, skills and abilities. كاينة ولا ما كاينة؟ Very good. Excellent, 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 excellent. Keep going. Channel. Here we go, guys. Read the second part. We're talking about channel. I'm just going to have to select this one. A channel is the means through which the encoded message travels or gets transmitted. الوسائل, means. The channel is the medium. Medium هو الوسيط. Such as email, face-to-face, phone conversation, letter, presentation, negotiation, Facebook, TikTok, Snapchat, something like that. Everything. That's a channel. Okay. But the problem, الشباب, is the channel that I'm using right now is my phone. Right? But the channel اللي غتستعملوه انتم ولا قناة او the channel that you will use or that you are using to give me what? To give me? اش غتعطيو لي انتم من بعد ما غنوصل لكم المساج؟ اش غتعطيو لي؟ feedback, الرياكسيون. شباب, channel of the speaker, it's not necessarily the same as the channel of the feedback from the receiver. أنا نقدر نهضر معك في التليفون وغتجاوبني بار إيميل. كاينة ولا ما كايناش؟ أنا نهضر معك بار تليفون تخدمها بالبيسي. So be careful. إلا عطاكم البروف ديالكم قال لكم the channel is the same between the receiver and the sender. No. It can be the same or it cannot be the same. It is absolutely optional, facultative. Right? هذاك الفيدباك, the method which the sender sends the message and the receiver takes the message, the email, exactly. That is the channel. ذاك الفيدباك اللي غنعطيه لك ماشي ضروري نعطيه لك بنفس الطريقه اللي صيفطتي لي. انت هضرتي معايا في التليفون وقلتي لي الله يرضي عليك وجد لي هذا الاوردر نمبر 1.5 وغنصيفط لك الايميل, غنجاوبك بالايميل. صح, شي برك. ها هي الرياكشن ديالي. Okay. One thing which needs to be the same is the meaning of the message. But the second thing which doesn't need to be the same is the feedback and the message, the encoded message and the feedback. The encoded message can have a channel and the feedback can have another channel. What is a feedback? What is a feedback? يلا سهل. Feedback is the reaction of the receiver. لا رياكسيون ديالكم نتوما ليا انايا. انا اللي كندوي معكم دابا راه كتوجد واحد العدد ديال لي رياكسيون ديالكم فاش كتجلى في لي كيستيون في الفهم, في عدم الفهم. كاين اللي غيكونتاكتيني من بعد ما يكمل الكور, كاين اللي غيصيفط لي في واتساب, كاين اللي غيتصل بيا, كاين اللي غادي يجي يقول لك استاذ بغيت ندير معكم ليكو. تفهمنا؟ هادو هما لي رياكسيون ديالكم. عاد وهاد لي رياكسيون اش كيديروا؟ عقلتوا على الطريقه او على المثال اللي عطيتكم. Do you remember the example that I gave you about a couple of probably 10 or 15 minutes ago, and I said to Ayub, hey Ayub, never come again, never show yourself again, I want you out of this group because you're always late. هو قال لي استاذ ما بقيش, لو كان غتهضر معايا بهالطريقه ما بقيش عاد غنجي. اييه ما غيجيش. وهذيك الرياكسيون اللي دار معايا, اللي غيكون دار معايا, هي اللي غتخليني غادي ندير اعاده النظر للميساج ديالي الجاي. So what is the feedback? أيوب باقي معنا بعدا ياك؟
راه كان وأيب راه كنقرا راه ما قلنا والو. اوكي anyways انا كيعجبني هذا الدرس هذا، نتمنى يكون هذا الدرس هذا عجبكم باسكو زويون. anyways the reaction of the receiver is going to make me the sender be careful for the next time. You'd better be careful. You understand? لاحظوا ذاك الجدول اللي عندكم. What is the feedback? Reaction of the receiver. أنايا نكتب عليكم. What is the feedback? Sorry. Here we go. The feedback is the reaction of the receiver to the sender's message, and it tells the sender how to send the next message. كتقولوا لي نتوما الرياكسيون ديالكم والفيدباك ديالكم هي اللي كتخليني كنعرف كيفاش غنصيفط الميساج ديالي اللي من بعدو، واش غيكون بنفس الطريقه ولا غيكون مغاير. Okay, is it going to be the same or is it going to be different? Alright شباب. So we understand what's the message, we understand what's the sender and the receiver. We said that a sender and the receiver need what we call by PSA, or what we call by knowledge, by skills and abilities. And we said that a message is message, it needs an expression, and a channel, we have numbers of channels, right? And the channel doesn't necessitate or does not necessarily need to be the same for both the sender and the feedback of the receiver. What is feedback? Feedback is a reaction of the receiver to the sender's message. It tells the sender, or it tells the sender how the next message should be. Encoding. Encoding comes from the verb to encode. So I right now, I am the source. I am the source. I am the speaker. I am the God of my words. أنا اللي كنبغي نقاد ديك الكلمات أو ديك الwords بديك الطريقة اللي بغيتهم. So I am the encoder. I am giving you an encoded message. باش نتوما في نهاية المطاف غديروا له decoding. ها؟ كديروا له شنو؟ فك الشفرة كما قال مولاي هاشم أو شكون اللي قالها. To decode. So encode is the opposite of decode. I am the encoder, you are the decoder. I encode, you decode. My words and my messages are encoded, and your meaning, the meaning that you get from my encoded message is the decoded message. Is it clear, Shabab? Yes, sir. The next point. The next point is what? أنا كندوي معاكم. Give me this. Sorry. دابا حنا غنوصلوا هنايا. أنا كندوي معاكم. I'm talking to you. وتطفى الضوء، مشات الضوء. أو وتطفى التليفون مثلا. الكوميونيكاسيون غتواصل ولا غتقطع؟ غتقطع. Very good. تقطع. مشات الكونيكسيون. Connection is gone. It's cut off. الكوميونيكاسيون غتقطع. مشات الضوء. الكوميونيكاسيون غتقطع. الكوميونيكاسيون غتقطع. داز واحد من الموتور ما غتفهموني، ما غتسمعوكم، ما غتسمعوا لي. داز طياره فوقي ما غتسمعوا لي. صونا لي التليفون دابا ما غتسمعوليش. شنو كيتسمى هذا؟ It's what we call by interferences. Interference. شنو هو interference؟ ها هو الشباب. Interference هو شي حاجه اللي كتقطع لينا الكوميونيكاسيون ديالنا. It's an interruption. Okay? Very good. Interference او لا interruption هي شي حاجه اللي كتقطع لنا الكوميونيكاسيون، اللي كتقطع الميساج. قلت لكم انا كندوي معاكم اختار واحده مشات الكونيكسيون، واش غتقطع لي الميساج والكوميونيكاسيون ديالي معاكم ولا ما غتقطعوش؟ كنا في القسم وكنهضروا كذا واختار واحده داز واحد الموتور قدامنا بدوك الموتور بدوك الموبيلات القدام ما غتسمع والو. الميساج واش غيتقطع ولا ما يتقطعش الكوميونيكاسيون ديالنا؟ غيتقطع. فيري جود. هذا هو اللي كيقول لك انترفيرنس. انترفيرنس يا ربي كنقولها بالعربيه. انترفيرنس هو الانتربتر، هو المقاطع، شي حاجه اللي كتقطعنا في الوسط. يو اندرستاند؟ شي حاجه اللي كدويو مع شي واحد كتقول له الله يرضي عليك ما تقاطعنيش، دونت انترفير مي، دونت انتربت مي. ولكن حنا ملي كندويو تلقائيا كيكونوا شي حوايج اللي يقدروا يكونوا كيسببوا لنا هاد الانترفيرنسز او لا interruption. So let's take a look. We said that the interference, we have two types of interference الشباب. والinterferences بجوز راهم noises. We have two types of interferences الشباب. Two types of interferences. The first one is what we call by external. شنو هما الشباب external؟ external خارجية. External
outside influences that affect communication. نويزي روم، الوليدات في الدار ما خلاونيش نقرا، ما خلاونيش نهضر مع لي زيتيديون ديالي، هذا كيهضر في التليفون، التلفازه مشعوله، الضوء مشات. Things like that. These are outer influences. External interferences. Airplane, the motorcycle, the helicopter, the connection is gone. ها؟ motorway ملي كتكون قدام لوتوروت ولا قدام ترام، بوم بوم بوم. Everything can be an interference. This is what we call by external. وعندنا internal interference. شنو هو internal interference يا شباب؟ It's an inside influence. شي حاجة اللي كتكون عندك لداخل. يا إما الحكم ديالك، يا إما الانكزايتي القلق ديالك، يا إما أنت معصب. شي حاجة تقدر تكون ما عرفتش شي واحد يمكن شي نهار كنت داير واحد الكور. I was actually given تشويش. I was actually given a session. And then some of you, I don't know, I received the message and then I couldn't actually finish the session. هذاك المسج اللي وصلني it was external ولا internal يا شباب؟ It was external. Yeah. ولكن داك الشيء اللي حسيت به it was internal. شنو هو اللي خلاني ان الكوميونيكاسيون، ان الكور ديالي ما يدوزكم ما يفوتش ديال الحوايج. external factor اللي هو الميساج، و internal factor اللي هو الستريس والحراره طلعت لي في جسمي. You understand? So when we say يا شباب ماشي noise. When we say interferences we have two things. We have outside influence an external، وعندنا internal which is an inside influence، حاجه اللي كتجيك من الذات ديالك. مزيان. والنويز والصداع، شنو هو هذا الصداع هذا؟ شنو هو الانواع ديالو؟ الصداع عندنا 3 ديال الانواع. لاحظوا الشباب، الى عندنا الانترفيرنس، if we have interference we have two types. We have external and we have internal. That's good. Then a noise is also something very difficult that we need to deal with. اللي خصنا نتعاملوا معاه باش الكوميونيكاسيون الميساج ديالنا the encoded message is delivered the right way to be decoded by the receiver. Noise is any force that interferes with effective communication. There are 3 types: external noise, physiological noise, psychological noise. هادو 3 ديال الانواع ديال الصداع. قلنا interference عندنا 2، عندنا internal و external. وقلنا الصداع عندنا 3 منهم اللي هما physiological, external, psychological. شنو هو الاكسترنال نويز؟ باين اكسترنال نويز الصداع ديال الموتور، ديال الوليدات، ديال البي سي، ديال كذا. شنو هو physiological noise؟ involves biological factors in the receiver or sender that interferes with accurate reception. للاسف عندنا هذا المشكل هذا في الكوميونيكيشن ديالنا. شنو هو هذا المشكل هذا اللي عندنا في الكوميونيكيشن؟ عندنا الاكسترنال، we have the external factor ياك اللي هو سهل باين هضرنا عليه، وعندنا حتى فيزيولوجيكال جسدي. فهمنا؟ فانا كندوي مع شي صديق ديالي عادي، غيجي شي واحد غيبغي يدوي معانا ما عندوش رجلين وما عندوش يدين لا قدر الله، واش غيأثر لينا داكشي على الكوميونيكاسيون ولا ما يأثرش لينا على الكوميونيكاسيون واحد الوهله؟ غيجي عندي شي واحد عينو متقوبه غيأثر لا قدر الله. هاد الحوايج كيوقعوا في الحياه. غتقدر كاين اللي غادي يحس بالغضب، كاين اللي غادي يحس بواحد السيمباثي، بواحد الحنان، واحد الرفق بداك السيد اللي غتخلي الكوميونيكاسيون ديالو غتنقص. كنا كنتغاوتوا وكذا وغيجي داك السيد يدخل معنا في الكوميونيكاسيون، الصوت ديالكم غادي ينقص وغتوليو معاه بواحد الرطوبه. كاينه ولا ما كايناش؟ مزيان. غيجي عندك واحد موشوم، حياته الجسم ديالو كامل موشوم، كاينش غتخاف منه؟ كاين ولا ما كايناش؟ هو الوشم كاين اللي كيدير الوشم، كاين الوشم العادي وكاين الوشم هو الوشم حرام، المهم باش ندخلوا في الاسلام، ولكن كاين الوشم خايب اللي كيخلع الواحد. او واخا
حنا كنهضروا على physiological noise. We said we have external noise and we have physiological noise. Physiological noise also includes this. غيجي شي واحد مسكين اش غادي نقول لك ما كيسمعش. المهم physiological noise includes anything that has to do with the body. مع البنية ديال الشخص. فهمنا الشباب الشمس الشموس. You understand? Yes. And the third type of noise is what we call by psychological noise. What do you mean by psychological noise, الشباب? Psychological noise is this. كاين واحد مسكين معصب، كاين واحد الحبيل، كاين واحد مقلق، كاين واحد كيرجم بوحدو، كاين واحد كل واحد الطريقه ديال الكوميونيكاسيون ديالنا معاه. انا كندوي معاك وغيخرج ليا شي واحد كيرجم بوحدو كنهضر معاه صافي غيضربني. تعصب تفكر في شي حاجه وبغى يضربني. ها الكوميونيكاسيون غتواصل ولا غتوقف؟ تقدر توقف وتقدر تواصل. So these are the three types of noise. Ladies and gentlemen, welcome back. So we have two types of interferences. We have external interference, which means something which is from the outside world, and we have internal interference, which comes from within the inside. And we have three types of noise. We have external, the outside world, and we have physiological, which is sadly something that we experience in our everyday life. And then we have psychological noise, which has to do with mental sickness, worry, anger, and stuff like that. Something which is psychological. So, this was the lesson for today, boys and girls. We had one good 1 hour and a half session. I hope you benefited with me. If you have any questions, please go ahead and ask me, and I'll be more than happy to oblige. Guys on Google Meet, have you got any question for this lesson for today? Good, very good. Alors, بالنسبة لكم باش ما ننساوش داك الدروس ديال الجراما، غنحاولوا غدا الشباب غنديروا واحد الدرس آخر إن شاء الله. عندنا غير 3 حصص ولكن غنعاودوا درس آخر. موجودين غدا إن شاء الله شباب؟ Good. هنا وفي الفيسبوك نحاولوا هذه السيمانه باش ما ننساوش الدروس ديالنا. المهم انا غنكونفيرمي معكم الكور ديال غدا. عندنا الكور في الاربعاء وعندنا الجمعه، مي غنكونفيرمي معكم ديال غدا. Boys and girls on Google Meet, boys and girls on Facebook, thank you very much for your attention. Thank you for being here. This lesson will be shared and will be kept on the Facebook page and on the group for you guys for future reference. Have a wonderful, lovely night. Stay safe. Have a wonderful night with amazing, absolutely magnificent dreams. Peace and love, baby. Ciao, ciao. Thank you, sir. I have a question. Yes. Voicing. Okay. Can you hear me? I said voicing. Hello? voicing. هما voices. اوكي بقى نعطيكم اسماء. عندنا هذيك mumbling، عندنا silent وسايد. اي فكرتيني، هذه خصنا نصيفطها لكم. اوكي شباب، شي واحد يصيفط لي ميساج ويقول لي صيفط لي يا استاذ الانواع ديال الاصوات اللي كيكونوا فويسين، وانا غنصيفطها لكم في الواتساب وغنحطها في الجروب ديال الفيسبوك والباج ديال الفيسبوك. اوكي شي واحد يصيفطها لي في الواتساب باش يبقى عندي الميساج. الله يرضي عليكم. alright, thank you very much guys. Have a wonderful lovely night. Let me go get some dinner, pray a little bit, have some rest, and then I wake up for an early start for tomorrow. Stay safe boys and girls. Stay safe. I love you. Peace and love. Ciao. Love myself. Thank you.